Hello people, hope everyone are doing great today. Welcome to Python Basics Part 3. In this tutorial, we'll be discussing about various string methods. మనం లాస్ట్ ట్యుటోరియల్లో చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రింగ్స్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇంకా ఒక రెండు మూడు స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ని తెలుసుకున్నాం. ఇన్ దిస్ ట్యుటోరియల్ ఈ వీడియోలో మనం స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ గురించి కాస్త డీప్గా వెళ్దాం. షెల్ వి స్టార్ట్? లెట్స్ గో. వెల్ సో నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్లుగా what is a string? A string is nothing but a sequence of characters or sequence of letters enclosed between two double quotes or two single quotes. Okay, like this. See, anything between these two double quotes is said to be a string, or anything between two single quotes is also said to be a string. సో ఈ స్ట్రింగ్ పైన మనం వేరియస్ ఆపరేషన్స్ని చేయొచ్చు. ఆ ఆపరేషన్స్ని స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, data science is my string. Now when we press dot and click on tab, we'll have all the list of string methods. See, ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అండి. ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటినీ మనం ఈ స్ట్రింగ్ పైన క్యారీ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ది ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ క్యాపిటలైజ్. క్యాపిటలైజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీని వెంటనే parenthesis పెట్టాలి, ఐ మీన్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాలి. సో ఈ బ్రాకెట్స్ వెన్ వి రన్ దిస్ సెల్ విల్ బి గెటింగ్ ది ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ క్యాపిటల్. ఓకే, డేటా సైన్స్లో ఫస్ట్ లెటర్ మనకి క్యాపిటల్ డి అయింది, చూసారా? సో ఇన్ దిస్ వే ది క్యాపిటలైజ్ వుడ్ వర్క్. సో యూ క్యాన్ చెక్ how it goes if we have the second letter in capital. See, అదేం లేదు, ఎక్కడ అయితే క్యాపిటల్ లెటర్ ఉందో అక్కడ మొత్తం స్మాల్ లెటర్ని చేసి ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ని మాత్రమే క్యాపిటలైజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆర్ దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ క్యాపిటలైజ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్. ఇలా మీరు ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ మెథడ్ పైన మీకు నచ్చిన విధంగా మనం ఆపరేషన్స్ చేసుకోండి. We'll take another string, data science dot click చేసి tab. What is the second one? Case fold. సో ఈ కేస్ ఫోల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని లెటర్స్ని స్మాల్ లెటర్స్గా మారుస్తుంది. సో ఈ కేస్ ఫోల్డ్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్. We also have another string method called lower. ఓకే, ఈ లోవర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ కూడా అన్ని లెటర్స్ని స్మాల్ లెటర్స్గా మారుస్తుంది. సో ది బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోవర్ అండ్ కేస్ ఫోల్డ్ ఇస్ దట్ కేస్ ఫోల్డ్ is very powerful and very precise. We will understand this with a small example. First, I'll take all the letters in capital, python dot case fold. When I run this, see, all the characters here are converted to lowercase. Kavela python and data science. So this is my string. See, ఇక్కడ నేను S capital చేశాను, python all the characters in capital. So when I run this cell, see, మనకి మొత్తం అన్నిటినీ ఇది లోవర్ కేస్ లెటర్స్గా మారుస్తుంది. సో ది బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఇది సేమ్. మనం లోవర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్కి కూడా మనకి సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. బట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోవర్ అండ్ కేస్ ఫోల్డ్ ఇస్ దట్, సి, కేస్ ఫోల్డ్ మనం జర్మన్ లాంగ్వేజ్ వర్డ్ తీసుకుందాం. సి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ DERFLU బీటా. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నట్లయితే వెన్ ఐ రన్ దిస్ సెల్, సి హియర్, దిస్ బీటా ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు double S. Okay, this beta is converted to double S. So we will see what is the meaning of this DERFLU beta. అది రైట్, ట్రాన్స్లేట్ వెబ్సైట్లో మనము చూడండి దీని మీనింగ్ ది రివర్. ఇఫ్ యూ లిసన్ టు ది ప్రొనౌన్సియేషన్, దే ఫ్లోస్ అంట. సో హియర్ ది బీటా got converted to SS. Okay, that is the basic difference between case fold and lower. If I run lower method on this string def flows, see, ఆ బీటా అలానే ఉంది, చూసారా? బీటా లో ఎలాంటి చేంజ్ జరగలేదు.
So case fold, as you understood now, it is very powerful than lower. Well, moving on to the next string method, the third one, which is center. See here, center. సెంటర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ లో మనకి 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ విడ్త్ అండ్ ది అదర్ ఇస్ ఫిల్. ఇందులో మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిన పారామీటర్ విడ్త్. ఓకే, మనకి ఎంత విడ్త్ ఉండాలి, ఈ స్ట్రింగ్ మనకి ఎంత విడ్త్ ఉండాలి అనేది మనం స్పెసిఫై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 9 తీసుకున్నా. వెన్ ఐ రన్ దిస్ సెల్, సీ హియర్ నాకు ఇక్కడ గ్యాప్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది, ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. ఎందుకు అంటారా? సో హియర్ వెన్ ఐ ప్లేస్ 9, నాకు మొత్తం స్ట్రింగ్ లెంత్ 9 క్యారెక్టర్స్ తోనే కావాలి అని నేను కన్సోల్ని అడుగుతున్నా. సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి చూడండి, పైథాన్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది? 1 2 3 4 5 6 క్యారెక్టర్స్ మనకి పైథాన్ ఉంది. అంటే 9 - 6 3. ఆ 3 ఇక్కడ మనకి స్పేసెస్ ఇస్తుంది. చూడండి, 1 2 స్టార్టింగ్ 2 ఇచ్చింది, లాస్ట్కి 1 ఇచ్చింది. సో ఇన్ టోటల్ 9 క్యారెక్టర్స్ మనం కన్సోల్ని అడుగుతున్నాం. మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ఎన్నైతే క్యారెక్టర్స్ ఉందో అన్ని పెట్టేసి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్స్ని అది స్పేసెస్గా రిలీజ్ చేస్తుంది. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఒకవేళ 9 క్యారెక్టర్సే ఉంటే ఎలా? చూడండి, ఇప్పుడు నా స్ట్రింగ్ 9 క్యారెక్టర్స్ ఉంది, అప్పుడు ఎలాంటి స్పేస్ ఇవ్వదు. ఎందుకంటే 9కి 9 ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎలాంటి స్పేస్ ఇవ్వదు. ఇందులోనే సెకండ్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ ఫిల్ క్యారెక్టర్. దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్. ఫిల్ క్యారెక్టర్ డిఫాల్ట్ గా స్పేస్ తీసుకుంటుంది. ఇంతకు ముందు మీరు చూసినట్లు బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్స్ ప్లేస్ లో అది స్పేసెస్ ని పెట్టింది. ఆ స్పేసెస్ ని కాకుండా మనం వేరే సింబల్స్ ని కూడా పెట్టొచ్చు. నేను ఇక్కడ స్టార్ తీసుకున్నా. సి హియర్ వెన్ ఐ రన్ నౌ పైథాన్ డాట్ సెంటర్ 9 స్టార్, ఇక్కడ చూడండి ఆ స్పేసెస్ ప్లేస్ లో మనకి ఆస్టరిస్క్ ఆర్ స్టార్స్ వచ్చినాయి. అదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ 9 కాకుండా ఒకవేళ 15 ఇచ్చాను అనుకోండి. సి టోటల్ స్ట్రింగ్ లెంత్ 15 ఉంటుంది. మన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో అది వెళ్ళి సెంటర్లో కూర్చొని బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని స్టార్స్ తో ఫిల్ అయిపోతాయి. అదండి సెంటర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ గురించి. మీకు ఇంకా డీప్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ ఫోర్త్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ కౌంట్. సో ఈ కౌంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ కౌంట్ ది నంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఎ సబ్ స్ట్రింగ్. అంటే మనకి టీ ఎన్ని ఉన్నాయి, మన ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో టీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని మనం కన్సోల్ని అడుగుతాం. అది అప్పుడు ఒకటే ఉందని చెప్తుంది. పైథాన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేది నా స్ట్రింగ్. దీంట్లో నాకు టీ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఐ ఎంత ఉంది? ఐ ఓన్లీ 1 ఉంది. నెక్స్ట్ పి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 ఉంది. ఈ విధంగా మనకి కౌంట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. దీంట్లో మనకి 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సబ్ స్ట్రింగ్, మనం ఏదైతే స్ట్రింగ్ ని వెతకాలనుకుంటున్నామో, ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకుంటున్నామో అది. ఎస్ చూద్దాం ఎన్ని ఉన్నాయో, 2 ఉన్నాయి. అండ్ మనం లాస్ట్ ట్యుటోరియల్లో ఇండెక్స్ అండ్ స్లైసింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అదే పద్ధతి ఇక్కడ వాడాలనుకుంటున్నాం. చూడండి, నాకు 0 నుంచి 10 మధ్యలో ఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. 0, 10. 0 నుంచి 10 ఇండెక్స్ వరకు ఎన్నైతే ఎస్లు ఉన్నాయో అన్ని ఎస్లు మనకి అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది. ఇన్ దిస్ వే కౌంట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ వుడ్ వర్క్. అవర్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఈజ్ ఎన్కోడ్. మనం తర్వాత చూసుకుందాం, అదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు. విల్ సీ ఎండ్స్ విత్. సో ఈ ఎండ్స్ విత్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఒక స్ట్రింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ తోని ఎండ్ అవుతుంది. సి మనకి ఇక్కడ ఏ క్యారెక్టర్ తో ఎండ్ అయింది? ఎన్. ఓకే, మనం ఎన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి when I run this cell will get through. So this is a boolean string method. అంటే it returns either true or false. ఓకే, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ మనకి ఎంతో కాకుండా లెట్స్ టైప్ ఇన్ ఎస్. సి ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. ఒకవేళ పైథాన్ ఇస్ ది బెస్ట్ లాంగ్వేజ్, నేను ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాను ఇక్కడ. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఈ యాజ్ మై పారామీటర్, దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. వై? బికాస్ దిస్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ ఎ ఫుల్ స్టాప్. ఇక్కడ మనం ఫుల్ స్టాప్ తీసుకుంటే దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే వీ హ్యావ్ స్టార్ట్స్ విత్. ఓకే, స్టార్ట్స్ విత్ కూడా క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎండ్స్ విత్. మనకి స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏదైతుందో
మనం ఆ లెటర్ని ఇస్తే అది ట్రూ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ మై స్ట్రింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ స్పేస్, then I should give space as my parameter. Then only it returns true. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ p ని ఇచ్చి చూస్తాను. So it returns false because this string is not starting with p. It is starting with space. That is the main concept behind starts with or ends with. Moving on to our next string method, which is expand tabs. దీన్ని మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే పైథాన్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ లాంగ్వేజ్. నేను స్పేసెస్ బదులుగా /t ని స్పేసెస్ ప్లేస్లో ఇక్కడ వాడాను. ఓకే, ఈ /t ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రీప్లేస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ స్పేసెస్. When I run this, I am getting an output with different space lengths. Here the most important thing is the expand tabs takes default tab size as 8. Okay, 8 characters. See, ఇక్కడ మనం పైథాన్ లో 6 characters ఉన్నాయి, అండ్ పైథాన్ తర్వాత మనం ట్యాబ్ క్యారెక్టర్స్ ని వాడాం. సో ఈ ట్యాబ్ క్యారెక్టర్ మనకి 8 స్పేసెస్ ని పెడుతుంది. సో ఆ 8 లో ఆల్రెడీ 6 ఈ పైథాన్ ఆక్యుపై చేసేసింది. సో ది రిమైనింగ్ 2 characters ఆర్ ప్లేస్డ్ హియర్. ఓకే, 2 characters ఆర్ ప్లేస్డ్ హియర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ తర్వాత మనకి మళ్ళీ /t ఉంది. అంటే ఈ /t మనకి 8 characters గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ 8 స్పేస్ క్యారెక్టర్స్లో ఈజ్ ఆల్రెడీ 2 స్పేసెస్ని ఆక్యుపై చేసింది. సో నెక్స్ట్ 6 characters మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫేవరెట్లో ఓకే మైలో కూడా అంతే. మై తర్వాత కూడా మనకి 6 characters ఉంటాయి, ఎందుకంటే మై 2 letter స్ట్రింగ్, 2 letters ఆల్రెడీ 8 లెటర్స్లో ఆక్యుపై చేస్తే బ్యాలెన్స్ 6 స్పేస్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఫేవరెట్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఫేవరెట్ మనకి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 characters ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇది 8 ఉంది. సో 8 మల్టిపుల్ నెక్స్ట్ ఏంటి 8 16 24 32 లైక్ దాట్ ఇట్ గోస్. సో ఇక్కడ 9 characters ఉన్నాయి కాబట్టి సో ది నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 8 ఈస్ 16. 16 మైనస్ 9 అంతా అన్ని స్పేసెస్ ఇక్కడ మనకి వస్తుంది. ఇక్కడ 8 కాకుండా ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 15 తీసుకుంటే యాజ్ మై పారామీటర్, దెన్ ది స్పేసెస్ విల్ బి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 15, అంటే 15 30 45 అలాగుంటుంది అనమాట. హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్. మీరు ఇది కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే యూ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్, విచ్ ఈజ్ ఫైండ్. సో ఈ ఫైండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ది ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్ స్ట్రింగ్. అంటే నా స్ట్రింగ్ లో నేను p ఇండెక్స్ పొజిషన్ కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను. సో ది ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ p ఈజ్ 0. ఒకవేళ నేను i కనుక్కుంటే i ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఈజ్ 7. సో ఇక్కడ ఇంకో i వచ్చింది అనుకుందాం ఇన్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో i వచ్చింది, సెకండ్ i. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ ది ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్ స్ట్రింగ్. అంటే ఫస్ట్ i యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ మనకి ఇస్తుంది. సో నాకు ఈ సెకండ్ i యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ కావాలి. సెకండ్ i యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ కావాలంటే నేను స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని కూడా ఇవ్వాలి. నాకు స్టార్టింగ్ 8 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి, అంటే ఇక్కడ నుంచి లేదా ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ నుంచో 8 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 20 లేదా 18 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. ఆ స్ట్రింగ్ లో ఆ లెంత్ లో నాకు i ఏ పొజిషన్ లో ఉందో, ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉందో కనుక్కోవాలి. సో ఇట్ గివ్స్ us 15. Hope you people understood. There is also another string method called index. So find and index both works in the same way. Find లో ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన పారామీటర్ లేకపోతే it returns -1, whereas in index it gives us value error. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, గుర్తుంచుకోండి, ఫైండ్ ఇండెక్స్ రెండు సేమ్ విధంగా పనిచేస్తాయి. బట్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ if our parameter is not found, find will return -1, whereas index will return value error. This is the main difference between these two string methods. Before moving on to our next string method, we will grab some knowledge on print function. ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ విల్ సింప్లీ ప్రింట్ అవర్ స్ట్రింగ్. ఓకే, వెన్ వి ప్లస్
shift plus tab inside this parenthesis brackets లోపల మనం shift plus tab ని press చేస్తే we'll get all the parameters which are available in the print function. So ఈ first three మనకి చాలా important. So first we will discuss about this value parameter. ఈ value ఏంటంటే it is nothing but our string. See, print string. So this value should be between double quotes or single quotes. So anything between double quotes or single quotes, the print function will print. Now string is mine. So this is the value which I give to the print function. Next thing, if I have two strings, then what in that case? ఆ కేసులో ఏం జరుగుతుంది? నేను కామా పెట్టి this string is also mine. నాకు ఇది కూడా కావాలి, నాకు ఇది కూడా print function print చేయాలి. So what will happen? So if you observe here, this comma is not printed. ఎందుకు? That is because of this separate function. See here, the separator. This is called the separator function. Here, the default separator parameter is, I'm sorry, that's not a function. It's because of the separator parameter. So, ఈ separator parameter default గా మనకి స్పేస్ ఉంది. అంటే టూ స్ట్రింగ్స్ మధ్యలో స్పేస్ ని పెట్టి ప్రింట్ చేస్తుంది. మనకి స్పేస్ బదులుగా కామా కావాలనుకుంటే then simple గా separator is equals to two quotes లో put comma. That's all. See here, I got here comma. Okay, this string is mine. If you want space, then make some adjustments like this. This is all about the separator parameter. Moving on to our next parameter, which is end. See, what do we have in the end parameter? We have a new line character /n అంటే new line character. When our Python console, మన Python ఇక్కడ వరకు రన్ అయిన తర్వాత print function automatically it goes to the next line. అంటే నెక్స్ట్ ఇంకేముందో దానికి వెళ్ళిపోతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏముందో అది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ న్యూ ప్రింట్ ఫంక్షన్ హియర్, ఐ మీన్ ఎ న్యూ లైన్, దిస్ ఇస్ మై న్యూ లైన్. సి ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ దిస్, ఇక్కడ వరకు కర్సర్ వచ్చిన తర్వాత సపరేటర్ ఫంక్షన్ చూసి ఈ కామా ఈ రెండింటి మధ్యలో పెట్టేసి ఆటోమేటికల్లీ నెక్స్ట్ ప్రింట్ నెక్స్ట్ లైన్ కి లేదా నెక్స్ట్ ఉన్న ఫంక్షన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే హియర్ వీ హ్యావ్ డిఫాల్ట్ end is equals to new line. ఓకే, end is equals to new line. ఒకవేళ మనకు ఆ న్యూ లైన్ లేకపోయి ఉంటే పక్కనే ఉన్న దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు know about the print function. And one more thing, how to deal with variables and print function. Now we have a variable called num is equals to 10. Now I am going to print I have number of apples is equals to 10 రావాలి. ఎలా? సింపుల్ అండి. ఇక్కడ after the string put a small comma and write our variable which is num. Now if you print this, see, I have number of apples is equals to 10. ఒకవేళ నాకు ఈ వేరియబుల్ ఇలా బయట స్ట్రింగ్ బయట కామా పెట్టి సపరేట్ గా పెట్టి బదులుగా నేను ఈ వేరియబుల్ ని కూడా లోపల తీసుకోవాలనుకుంటే హౌ ఈస్ దట్ పాసిబుల్? దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్. ఐ షో యూ హౌ. నౌ ఐ హ్యావ్ ది వేరియబుల్ number is equals to 10. Print I have, here we have to use curly braces. Okay, empty curly braces. I have curly braces apples. Ikkada out of this string dot format. This is our string method. Dot format brackets lo put our variable. Now run this. See, I have 10 apples. Ikkada manam బయట మన వేరియబుల్ ని పెట్టలేదు. We used dot format and we have run the code. Now, how this dot format works with multiple variables? We will take another variable, oranges is equals to 20. I have taken a new variable. I have these many apples
and use another curly braces oranges. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ లోపల put a comma and use an other variable which is oranges. సో బై డిఫాల్ట్ మనకి ఈ ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన నంబర్ వేరియబుల్ ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ లో, దట్ ఈస్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ సెకండ్ వేరియబుల్ ఆరెంజెస్, it goes to the second curly braces. When we run this, see, I have 10 apples and 20 oranges. ఇప్పుడు మనకు ఒక సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆరెంజెస్ 10 ఉన్నాయి అనుకుందాం. అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎలా చేంజ్ చేయాలి? నేను సింపుల్ గా ఇక్కడ 10 అని టైప్ చేయొచ్చు, చేసి రన్ చేయొచ్చు. బట్ నాకు ఈ 2 వేరియబుల్స్ నాకు అవైలబుల్ గా ఉండవు, పైన ఎక్కడో ఉంటాయి నా కోడ్ లో. In this situation, we can assign our parameters of format method, which are our variables, to an other variable. Like I can take n is equals to that number and o is equals to that oranges. Now ఇక్కడ మనకి యాపిల్స్ 10 ఉన్నాయి, ఆరెంజెస్ కూడా 10 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 10 వాల్యూ ఏముంది? నంబర్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం n పెట్టి oranges లో కూడా n పెడితే, now see what happens. See, we have 10 apples and 10 oranges. So this is the advantage of dot format. ఒకవేళ ఈ వేరియబుల్స్ అసైన్ చేయడం కష్టంగా అనిపిస్తే ఇవి డిలీట్ చేసేసి, మనకి ఇండెక్సెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. సో డాట్ ఫార్మాట్ లో 0 ఇండెక్స్ లో నమ్ వేరియబుల్ ఉంది, 1 ఇండెక్స్ లో ఆరెంజెస్ వేరియబుల్ ఉంది. సో సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ 0, ఇక్కడ కూడా 0 పెట్టేస్తే ది డాట్ ఫార్మాట్ ఆటోమేటికల్లీ includes the 0th index, అంటే నంబర్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. when I run this, see, the same result will be printed. Okay, so these many advantages are there with the dot format method. So instead of using our dot format method, there is an other advanced method which is f string literals. So how does this work? I am going to take the same example from above. Let's see. సో నేను సేమ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ని ప్రింట్ చేశాను. నాకు ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ లో ఈ 10 ఈ 20 రావాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ డాట్ ఫార్మాట్ మెథడ్, ఐ విల్ ట్రై అనదర్ ఈజీ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఎఫ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్. సింపుల్ గా బిఫోర్ ద స్ట్రింగ్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఎఫ్ అండ్ నేను ఈ ఎఫ్ ప్రింట్ చేయగానే ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ కలర్ మారిపోతుంది. చూడండి, రెడ్ ఉండే బ్లాక్ అయిపోయినాయి. చూడండి, when I write f here, the curly braces color will be changed, and inside the curly braces, now ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ వేరియబుల్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి. ఏం వేరియబుల్స్ మేము ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ అని అడుగుతున్నాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు టైప్ నమ్ అండ్ హియర్ ఆరెంజెస్. నౌ when I run this, see, I have 10 apples and 10 oranges. ఒకవేళ నా దగ్గర 20 apples ఉన్నాయి అనుకుందాం. Put oranges, print. I have 20 apples, 20 oranges. So in this way, we can play with f string literals and dot format method. నేను ఎక్కువగా f string literals యూజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు అవి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తున్నాయి when compared to dot format method. It's your choice anyways. Moving on to the next string method, which is all num. I am taking an example. ఈ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో ఐదర్ ఆల్ఫాబెట్స్ లేదా నంబర్స్ లేదా బోత్ ఉంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఎ స్పేస్ హియర్? సి, ఇక్కడ నేను స్పేస్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి దిస్ డజంట్ వర్క్. ఇది మొత్తం ఒక స్ట్రింగ్ గా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది అండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. అందుకే ఇట్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఆన్ సింగిల్ స్ట్రింగ్స్. Moving on to our next string method, which is is ASCII skip చేద్దాం as of now. Next is decimal, is digit. ఈ రెండు చూద్దాం. is decimal ఏం చేస్తుందంటే, it will find out whether there are any decimals in our string. Decimals అంటే సింపుల్ గా నంబర్స్ అండి. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ నంబర్స్ ఉంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. ఒకవేళ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. ఒకవేళ బోత్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నంబర్స్ ఉంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. దిస్
will check if the string has only decimals. ఒకవేళ పాయింట్ ఉన్నా కానీ, see this comes under floating number, so this also returns false. Only numbers untene it returns true. Next is digit. Is digit ఏం చేస్తుందంటే it will check whether all the characters in the string are digits. సో డెసిమల్ కి డిజిట్స్ కి తేడా ఏంటంటే డెసిమల్ లో ఓన్లీ మనకి నంబర్సే ఉండాలి. డిజిట్స్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్, సబ్స్క్రిప్ట్. దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ డిజిట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్. వెల్, ఈజ్ డిజిట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ అర్థం కావాలంటే మనకి లైట్ గా యూనికోడ్ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ అ సూపర్ స్క్రిప్ట్? లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ స్ట్రింగ్ 2/u00b2. If I run this, I'll get 2 square. Okay, so this is called superscript. 2 superscript of 2, which is called 2 square. మనం జనరల్ గా పిలుస్తుంటాం. సో డాట్ ఈజ్ డిజిట్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం whether it returns true or false. It return true. That means superscripts also comes under is digit. ఇది డెసిమల్ కిందికి వస్తుందా మనం చెక్ చేద్దాం. Is decimals, it returns false because in decimals only numbers are allowed. ఇప్పుడు మనం సబ్స్క్రిప్ట్ చూద్దాం. సబ్స్క్రిప్ట్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ U2082 నాకు గుర్తున్నంత వరకు. ఎస్, U2082. See, it returns false. ఎందుకంటే మనం డెసిమల్ లో చెక్ చేస్తున్నాం. అదే డిజిట్ లో చెక్ చేస్తే it returns true because this is a subscript. See, 2 base లో 2 ఉంది, ఇంతకు ముందు పవర్ లో 2 పెట్టాము. Hope you understood. Moving on to our next string method, which is identifier. So what is an identifier? If a string contains uppercase, lowercase, underscore or digits from 0 to 9, that is called an identifier. Well, this is not an identifier because it contains only digits. And one more important thing, the string should not start with a number in an identifier. It should start with either underscore or an alphabet. Okay, now this is my string. Let's check whether it is an identifier or not. Yes, it is an identifier. If I started the string with a number, it is not an identifier, as I have said you before. See, now ABC underscore capital AVP and numbers. This is my string and it returns true because it is a valid identifier. So an identifier must not start with a number. It should contain alphabets, numbers, underscore or the uppercase letters. Let's move on to the next string method, which is lower. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను lower అంటే if the string contains all the lowercase characters, then it returns true or else it returns false. Next string method is numeric. న్యూమరిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వాస్ట్, అంటే ఇది చాలా పెద్దది ఈ స్ట్రింగ్ మెథడ్. దీంట్లో మనకి నంబర్స్ ఉండొచ్చు, డిజిట్స్ ఉండొచ్చు, ఫ్రాక్షన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, నంబర్స్, డిజిట్స్, ఫ్రాక్షన్స్, డెసిమల్స్ అన్నీ ఉండొచ్చు ఈ స్ట్రింగ్ మెథడ్లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఇన్ డీటెయిల్, జస్ట్ విజిట్ askpython.com. దాంట్లో సెర్చ్ ట్యాబ్లో యూ కెన్ హ్యాపీలీ సెర్చ్ వాట్ ఈజ్ డెసిమల్ ఆర్ వాట్ ఈజ్ న్యూమరిక్స్ and all. Here we will be getting a list where you can find all the detailed information regarding the string method along with the examples down. Okay, now let's move on to our next string method, which is printable. So what are printable items? If a string contains all the characters which are printable, then only it returns true. So characters that occupy printing space on the screen are said to be printable. For example,
See, the letters and symbols, both uppercase and lowercase, digits, all the numerical values, and punctuations, that means symbols, also white spaces. So these all are printable. So let's go with an example. First, letters and symbols. I mean both uppercase and lowercase. Let's check if A, B, C, capital W, E, R, is it printable or not? Is printable. It returns true because it contains both letters and symbols. If my string is ABC at the rate of 1, 2, 3, it also returns true because it contains symbols as well. Punctuations. Punctuations means if I use exclamatory mark or the two double quotes which has WER or some other string. Let's check if this is printable. Yes, this is also returning true. Next, white spaces. This is my string. So this string contains white spaces. Yes, it also returns true. If the string has numerical values such as 1, 2, 3, let's take a floating point. Is that printable? Yes, it is also returning true. మీరు ఒకవేళ డెసిమల్లో కానీ డిజిట్లో కానీ మీరు ఈ ఫ్లోటింగ్ చెక్ చేస్తే, ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్ చెక్ చేస్తే, then it returns false. See, check in decimal, it is returning false, but except in printable string method, in all other string methods we are returning false. So this is all about is printable string method. Next string method is space. So it returns true if there are only white space characters such as tabs, space, new line, etc. If my string contains a space or a white space, then it returns true. If my string contains new line character, then it returns true. If my string contains tab character, then it returns true because all these are space strings. These are all called space strings. That's why it is returning true. If we have alphabets, this is my string, and here we have white space characters between the strings, but still manaki ikkada string undi, manaki ikkada alphabets unnai. That's why it will return false. So let's move on to the next string method, which is title. So is title, this is somewhat interesting. Is title returns true only if the first letter of the string is in uppercase. Example, this returns true. Why? Because the first letter in a word is in uppercase. That's why it is returning true. For example, if this is my string, see here only the first letter in a string is in capital or in uppercase. That's why it is returning false. So for ఒకవేళ is title true ni return cheyalante, every word should start with an uppercase letter. If it has a number, if it has a special character along with the number, if it has a new line or a space character, then it returns false. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ నంబర్తో కానీ స్పెషల్ కేస్ క్యారెక్టర్తో కానీ స్టార్ట్ అయితే దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. పైథాన్ అది ఇగ్నోర్ చేసి జస్ట్ స్ట్రింగ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే చూస్తుంది. ఇఫ్ ది ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్ ఈజ్ అప్పర్ కేస్, దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఇన్ ఈజ్ టైటిల్ స్ట్రింగ్ మెథడ్. ఇది మాత్రమే మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఇస్ డాట్ జాయిన్. సో దిస్ డాట్ జాయిన్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఇట్ ఓన్లీ వర్క్స్ ఆన్ ఇటరబుల్స్. ఇటరబుల్స్ అంటే టెన్షన్ పడకండి, అది సింపుల్ కాన్సెప్ట్. నేను ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ రిమెంబర్ డాట్ జాయిన్ వర్క్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్స్, డిక్షనరీస్, lists, sets and tuples. It doesn't work on numbers or integers. Okay, so on these data types
This dot join will work because these are all called iterables. These are all called iterables. So now let's go with an example. Now I am taking two variables. A is equals to string A, B, C, and B is equals to string 1, 2, 3. As I already told you, dot join doesn't work on integers because integers are not iterables. Okay, now A dot join B. When I run this, see what happened. Below, after 1 we got A, after 2 we got A, after 3 we got A. అంటే A వెళ్ళి కంప్లీట్గా B లో ఉన్న స్ట్రింగ్స్ ఆర్ లెటర్స్ పక్కన కూర్చుంది. So this will be helpful in some programs which I'll be dealing in our future classes. As of now, you just understand that join ఏదైతే వేరియబుల్ తీసుకుంటుందో ఆ వేరియబుల్లో వేరే వేరియబుల్ని కూర్చోబెడుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే జాయిన్ ఫంక్షన్ విల్ వర్క్. సో మీకు 2 పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి డాట్ జాయిన్ స్ట్రింగ్ మెథడ్లో. ఒకటి, ఇట్ ఓన్లీ వర్క్స్ ఆన్ ఇటరబుల్స్. నెక్స్ట్, జాయిన్ ఏదైతే వేరియబుల్ తీసుకుని ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్ లోపల వేరే వేరియబుల్ని కూర్చోపెడుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ లోవర్, అప్పర్ అండ్ స్వాప్ కేస్. ఏం లేదండి, ఒకవేళ మన స్ట్రింగ్ అప్పర్ కేస్లో ఉంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ లోవర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ వీ క్యాన్ కన్వర్ట్ అవర్ అప్పర్ కేస్ స్ట్రింగ్ టు ఎ లోవర్ కేస్ స్ట్రింగ్. Similarly, uppercase string method ఏదైతే ఉందో with the help of that we can convert our lowercase string to uppercase string. అండ్ స్వాప్ కేస్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడెక్కడైతే లోవర్ కేస్ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ అప్పర్ కేస్ గాను, ఎక్కడెక్కడైతే అప్పర్ కేస్ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ లోవర్ కేసెస్ గాను మార్చి పడేస్తుంది. మన నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఇస్ స్ప్లిట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన స్ట్రింగ్ ని లిస్ట్ లాగా మారుస్తుంది. మనం లిస్ట్ అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో తెలుసుకుందాం. ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను కొంచెం పెద్ద స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను విచ్ ఇస్ పైథాన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఈ స్ట్రింగ్ ని అది ఒక లిస్ట్ లాగా మారుస్తుంది అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ అవర్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నౌ ఎ సపరేట్ స్ట్రింగ్. సో ఇఫ్ వి ఫైండ్ అవుట్ ది లెంత్ ఆఫ్ అవర్ స్ట్రింగ్ యూజింగ్ లెంత్ కీవర్డ్ len, then we will get 4 as our output. That means we are having 4 items. Now finding out the type, we will get list. Next, ljust and rjust string methods. So these are justification string methods. మీకు సెంటర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ గుర్తుందిగా, మన స్ట్రింగ్ తీసుకెళ్లి సెంటర్ లో పెట్టి బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్స్ ని మనం ఇచ్చిన సింబల్ తో లేదా స్పేసెస్ తో ఫిల్ చేస్తుంది. ది సేమ్ థింగ్ గోస్ హియర్ విత్ ljust అండ్ rjust. లెట్స్ టేక్ an example. Python dot ljust. So it will take 2 parameters. One is width and the second one is fill character. సో మనం width ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, అది మ్యాండేటరీ పారామీటర్. ఒకవేళ మీరు ఫిల్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వకపోయినా నడుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ స్పేస్ హ్యాస్ ఇట్స్ డిఫాల్ట్. నేను ljust ఒక 10 ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. Now what happens? See, 10 లో ఈ 6 characters first fill అయ్యి the remaining characters are filled with space. Okay, now if I want to replace that space with a character percentage, see, 6 characters fill అయ్యి the remaining 4 characters percentage symbol తో ఫిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుందా ljust ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ని లెఫ్ట్ కి పెట్టి రైట్ సైడ్ మన క్యారెక్టర్స్ తో ఫిల్ అయిపోతున్నాయి. అదే సెంటర్ లో పెట్టి లెఫ్ట్ రైట్ రెండు మనం ఇచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ని ఫిల్ చేస్తుంది. ఇన్ ది సేమ్ వే rjust ఏం చేస్తుందంటే మన స్ట్రింగ్ ని రైట్ సైడ్ పెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిల్ క్యారెక్టర్స్ ని ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే ljust and rjust will work. Simple. Next is dot partition string method. So what partition string method అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి ట్యూపుల్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి. ట్యూపుల్ is nothing but, as of now just remember, tuple is a collection of items in a small brackets. సో ఈ partition string method మన string ని
3 item tuple గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ టేక్స్ ఇన్ separator has a parameter. If we give separator parameter, then it will keep that separator in the center of the string. నేను ఇప్పుడు ఈజ్ ని పారామీటర్ గా వాడుతున్నాను. వెన్ ఐ రన్ దిస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజ్ అనేది సెంటర్ లో వచ్చేసింది. రిమైనింగ్ స్ట్రింగ్ మొత్తం మనకి 2 items గా డివైడ్ అయింది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పైథాన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ నాట్ టఫ్. ఓకే, మనం ఏదైతే సపరేటర్ తీసుకుంటామో ఆ సపరేటర్ ని అది మధ్యలో పెట్టి రిమైనింగ్ స్ట్రింగ్ కంటెంట్ ని 2 items గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన సపరేటర్ మన స్ట్రింగ్ లో లేకపోతే దెన్ మన స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని ఒక స్ట్రింగ్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టి రిమైనింగ్ 2 places ఇన్ ఎ ట్యూపుల్ ఎంటీగా ఉంచుతుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ 3 item tuple in which the separator will be in the center. If the separator is not found, then the entire string will be in the first place or the first index and the remaining 2 empty strings ga untundi. Now I am taking tough as my parameter. Let's see what happens. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా, టఫ్ ని సెంటర్ లో పెట్టి రిమైనింగ్ స్ట్రింగ్ పైథాన్ ఈజ్ నాట్ దాన్ని ఫస్ట్ లో పెట్టేసింది. టఫ్ తర్వాత మనకి స్ట్రింగ్ లో ఏం లేదు పైన, సో దాన్ని ఎంటీగా ఉంచేసింది. సో ఇన్ దిస్ వే అవర్ పార్టిషన్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ విల్ వర్క్. Well, the next string method is replace. For example, this is my string. I will use a replace string method on my string. So the replace has 3 parameters. One is old, second one is new, and third one is count. సో నేను ఈ ఓల్డ్ పారామీటర్ అంటే ఏది తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను దీంట్లో. ఐఎమ్ టేకింగ్ అవుట్ టీని తీసేసి న్యూ ప్లేస్లో మనం ఏదైతే పెట్టాలనుకుంటున్నాం దాని ప్లేస్లో టీ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నాం, పి. ఓకే, అండ్ కౌంట్ ఎన్నిసార్లు నీకు ఇది జరగాలి, ఎన్నిసార్లు నీకు రీప్లేస్మెంట్ జరగాలి. సో కౌంట్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి 1. సో ఐ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో ఇప్పుడు చూడండి, స్ప్రింగ్, that means it will just return a copy of changed string. ఓకే, ఇక్కడ ఓల్డ్ అండ్ ఇది న్యూ. ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, టార్గెట్ డేటా సైన్స్. దీంట్లో నాకు టీని నేను రీప్లేస్ చేసి వి పెట్టాలనుకుంటున్నాను. సో మై ఫస్ట్ పారామీటర్ వుడ్ బి టీ and the second parameter would be v, and count how many times I would like to replace. I would like to replace it 2 times. So when I run this code, నాకు first 2 t's place లో v వస్తుంది. Moving on to our next string methods, rfind and rindex. సో ఈ రెండు సేమ్ ఫైండ్ ఇండెక్స్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఎలానైతే వర్క్ చేస్తాయో అలానే వర్క్ చేస్తుంది. బట్ ఆర్ అంటే రైట్, మనకి ఫైండ్ ఇండెక్స్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఫైండ్ రిటర్న్స్ ది ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్ స్ట్రింగ్, అంటే లెఫ్ట్ నుంచి వెతుక్కుంటూ వస్తుంది మనకు కావాల్సింది. బట్ ఆర్ ఫైండ్ రైట్ నుంచి వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. లెట్స్ మూవ్ ఫర్దర్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. పైథాన్ ఈజ్ మై లాంగ్వేజ్ డాట్ ఆర్ ఫైండ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నాకు జీ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కావాలి, అది రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. చూడండి, నాకు ఆ జీ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 19. సో ఇన్ ది సేమ్ వే మీరు ఏ లెటర్ పారామీటర్గా ఇచ్చినా కానీ ఆ లెటర్ అది రైట్ సైడ్ నుంచి వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కావాలనుకుంటే నాకు లాస్ట్ ఈ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ నుంచి అది వస్తుంది. సో ఆర్ ఫైండ్ ఆర్ ఇండెక్స్ రెండు ఒకే రకంగా పనిచేస్తాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మిస్డ్ పారామీటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నేను ఒక పారామీటర్ ఇచ్చాను విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ స్ట్రింగ్, దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఆర్ ఫైండ్ రిటర్న్స్ -1, whereas ఆర్ ఇండెక్స్ రిటర్న్స్ వాల్యూ ఎర్రర్. అంతేనండి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది వీటి గురించి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ఫర్దర్ టు అవర్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఆర్ స్ప్లిట్. సో దీని గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు I'll give you a small information regarding help built-in function. మనం help టైప్ చేసి ఓపెన్ parenthesis
we are learning about string methods, so we have to type str string keyword str dot మనం దేని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం, స్ప్లిట్ ఆర్ ఆర్ స్ప్లిట్ రెండు ఒకటే. మనకి స్ప్లిట్ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్ప్లిట్ చేస్తూ వస్తుంది, ఆర్ స్ప్లిట్ ఏమో రైట్ సైడ్ నుంచి స్ప్లిట్ చేస్తూ వస్తుంది. సో ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేసి షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ నొక్కితే విల్ గెట్ ది డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ ఐకాన్ హియర్, we'll get the detailed information regarding the split string method. So here what parameters we have: self, separator parameter and max split. Now let us go with an example now, which is Python is my language. When I run split string method, it will give us a list of individual strings. Now I'm taking my as a separator. If you observe here, my is disappeared, my మాయమైపోయి the remaining part of this string became two individual strings. అంటే python is ఒక string అయిపోయింది, language ఒక string అయిపోయింది. ది సేమ్ గోస్ విత్ లెటర్స్. నేను ఇక్కడ ఒక సింగిల్ జీ తీసుకున్నాను, చూద్దాం ఇది ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తుందో. ఇక్కడ మనకి జీ అవతల పక్కన ఇవతల పక్కన రెండు స్ట్రింగ్స్ గా మారిపోయినాయి. చూస్తున్నారు అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో? రెండు జీస్ మాయమైపోయి రిమైనింగ్ అంతా స్ట్రింగ్స్ గా మనకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ పారామీటర్ గురించి తెలుసుకుందాం, విచ్ ఇస్ మ్యాక్స్ స్ప్లిట్. ఈ స్ప్లిట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎన్నిసార్లు స్ప్లిట్ జరగాలో మనకి చెప్తుంది. ఇక్కడ నేను 1 తీసుకుంటున్నాను, దట్ మీన్స్ ఓన్లీ 1 జిఏ స్ప్లిట్ అవుతుంది. చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఫస్ట్ జీ లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి, ఎందుకంటే మనం స్ప్లిట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ని తీసుకున్నాం. ఒకవేళ ఆర్ స్ప్లిట్ తీసుకుంటే దెన్ రైట్ సైడ్ నుంచి స్ప్లిట్ జరుగుతుంది. మనం ఓన్లీ స్ప్లిట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ నుంచి మొదలయ్యి ఎక్కడైతే జీ తగులుతుందో పైథాన్ కి అక్కడ వరకు ఒక స్ట్రింగ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆ జీని తీసేసి బ్యాలెన్స్ ది ఇంకో స్ట్రింగ్ గా మారుస్తుంది. సేమ్ ఆర్ స్ప్లిట్ లో కూడా అదే జరుగుతుందండి. స్ప్లిట్ అనేది రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఈజ్ మేక్ ట్రాన్స్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్. దీన్ని నేను ఇంపార్టెంట్ ఎందుకన్నా అంటే మనం స్ట్రింగ్స్ రాసేటప్పుడు చాలా వరకు మిస్టేక్స్ రాస్తుంటాం, కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటాం. మనం ఆ తప్పులని ఈజీగా కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మేక్ ట్రాన్స్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. సో హౌ? నౌ లెట్ us take a variable called a is equals to python. సో దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రింగ్. ఒకవేళ నేను పైథాన్ బదులు p ప్లేస్ లో s పెట్టి అండ్ o ప్లేస్ లో c పెట్టాను అనుకుందాం. నౌ ఇప్పుడు నేను s ని p గా సిని ఓగా మార్చాలి. ఇది నా వేరియబుల్ పైన ఎక్కడో ఉంది నా కోడ్ లో. సో నేను దాన్ని ఈజీగా మార్చాలంటే ఫస్ట్ నేను మేక్ ట్రాన్స్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. సో ది సింటాక్స్ ఆఫ్ మేక్ ట్రాన్స్ ఈజ్ మేక్ ట్రాన్స్. సో ఇట్ టేక్స్ 3 పారామీటర్స్ ఏ బి సి తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఏవైతే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో అది తీసుకుంటుంది. సి మనకి ఏమేమి మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? ఫస్ట్ లెటర్ మిస్టేక్ ఉంది, ఎస్ అండ్ ఇక్కడ సి. ఓకే, ఈ రెండు మనకి మిస్టేక్స్ గా ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే ఈ రెండు దేనిలాగా మనం చేంజ్ చేయాలి. సో ఎస్ ని పి లాగా అండ్ సిని ఓ లాగా మనం మార్చాలి. అంతే అండి, సింపుల్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో ఎ థర్డ్ పారామీటర్. ఈ పారామీటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఏదైతే ఉందో, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు జెడ్ ఉంది, నేను ఈ జెడ్ ని తీసేయాలి. అప్పుడు సింపుల్ గా నేను జెడ్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసేయాలి మేక్ ట్రాన్స్ లో. నౌ ఏ డాట్ మేక్ ట్రాన్స్, దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రింగ్ మెథడ్. నేను నా వేరియబుల్ కి ఇది అసైన్ చేశాను. అయితే వెన్ ఐ రన్ దిస్, సి వాట్ ఐ గాట్ అ డిక్షనరీ. నేను డిక్షనరీ గురించి నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. డిక్షనరీ హ్యాస్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ కీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఇన్ పెయిర్స్ ఇన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్. ఇవి యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ ఆల్ఫాబెట్స్. సి 115 అంటే ఎస్, 112 అంటే సి, పి యూనికోడ్ క్యారెక్టర్, 99 ఓ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్, 111. సో వీటి గురించి నేను ఎక్కడ తెలుసుకోవాలో చెప్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ
మీరు ఏం చేయాలంటే ఇది డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసింది, క్రియేట్ చేయనివ్వండి. నౌ ఐ విల్ సేవ్ దిస్ టు డి. డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డిక్షనరీ. ఇప్పుడు ఈ డిని నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ మై స్ట్రింగ్ ఏ డాట్ I will use translate now. Translate my dictionary. Okay, now when I run this, I got the perfect string or the perfectly corrected string. Hope you people understood, guys. So make trans తో మనం ఫస్ట్ డిక్షనరీ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ డిక్షనరీని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్. అంతే అండి మనకి తెలుసుకోవాల్సింది. ఎంత పెద్ద స్ట్రింగ్ అయినా విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మేక్ ట్రాన్స్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ మనం ఈజీగా కరెక్ట్ చేయొచ్చు. నౌ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ టు గెట్ దీస్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ ది ఆల్ఫాబెట్స్. సింపుల్ అండి, జస్ట్ టైప్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్ఫాబెట్. దీంట్లో మనకి ఇమేజెస్లో వెళ్ళండి. ఇమేజెస్లో మనకి ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా బాగా దొరుకుతుంది. చూడండి, ఫస్ట్ ఇమేజ్లోనే just visit this page and go down. Here we will be having all the list of Unicode characters for the uppercase alphabets. చూడండి, capital A, capital B, capital C, so on to Z. ఇంతవరకు వీటి యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ డెసిమల్ అని ఉంది కదా, అదండి. సో క్యాపిటల్ A యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ 65, క్యాపిటల్ D యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ 68. In the same way, small a, small b, small c, from where it will start from 97 to 122 వరకు. 97 నుంచి 122 వరకు లోవర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్, 65 నుంచి 90 వరకు అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్. Our next string method is zfill. We have our string text is equals to Python is fun. Now text dot zfill. So it has only one parameter which is width. మనం ఆ విడ్త్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే. ఆ విడ్త్ ప్రకారమే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ విడ్త్ హ్యాస్ 15. When I run this code, I'll be getting zeros in the beginning of the string. Why? Because my string is 13 characters length. So remaining 2 characters zeros తో fill చేస్తుంది. So that is what zfill means. Zfill is nothing but zero fill. Extra length ఏదైతే ఎక్స్ట్రా విడ్త్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని అది జీరోస్తో ఫిల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను 20 ఇచ్చాను చూడండి, నా స్ట్రింగ్ 13 క్యారెక్టర్స్ లెంత్ ఉంది. సో నాకు 7 zeros స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్లో వస్తుంది. ఒకవేళ నేను ఇచ్చిన విడ్త్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు. మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ డాట్ ఫార్మాట్ మ్యాప్. మనం ఆల్రెడీ డాట్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ చూసాం. దిస్ ఈస్ డాట్ ఫార్మాట్ మ్యాప్. ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ టేకింగ్ అ డిక్షనరీ విత్ సమ్ కీస్ x, y and z having values associated with the keys. See, 10 for x, 20 for y and 30 for z. Now I am going to print all these values 10, 20 and 30. How to do that? I am using print function here, and inside the double quotes we have to use curly braces. X comma gain y comma and z. So instead of using dot format here, I am using format map method. So this format map ఇది ఏం చేస్తుందంటే it will take the variable which is having a dictionary, and our dictionary లో it will give us the values. See, when I run this, I'll get all the values which are assigned to these keys x, y and z. See, if I use x here again, I'll get x value. In this way నేను నా డిక్షనరీలో ఉన్న వాల్యూస్ ని బయటికి లాగొచ్చు. So that's all for today's session, guys. I have covered 99% of the string methods. So please practice and ask me doubts in the comment section below. మనం నెక్స్ట్ ట్యుటోరియల్లో లిస్ట్, ట్యూపుల్స్, డిక్షనరీస్, సెట్స్ ని కవర్ చేసేద్దాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్.
So thank you so much for watching. Goodbye.